Sasa mwenyewe na bibi anaimba aje love. Bwana mkunaji limemkuta pele. What's up? This is your boy Willie Paul, Willie Pose. Now you're watching BTG News. Ni furaha yangu kuona tunasukuma industry mbele, tunategemea kuona the young generation tukifanya vitu vikubwa. Mash, labda tuelezea ni nini imetuleta hapa siku ya leo? Okay, today is a pre-album CSR hospitali that we have decided kuileta hapa. The difference between my album na album zingine, the reason why nimesema nikuja hapa is cause of najua mimi nimezaliwa Mukuru kwa Sinai huko ghetto yetu, na shida nyingi nasumbuanga watu ni health. Already we have identified like 2 people in Mukuru kwa Sinai, partnership with Komarok Modern to treat them, kuwapatia matibabu ya bure. Walikuwa hapa kwenye hospitali na pia wakaweza kutibiwa na wako kwenye process ya kutibiwa. So the main reason why nimeamua kuifanyia hapa is because last year nilimpoteza babangu ambaye nilimpoteza kwa mazingira ya ugonjwa. So nikasema wacha nikuje hapa tupatie watu hope, na pia mitaa yetu mingi shida nyingi ziko mitani ma ugonjwa. So number two about today ilikuwa ni basically ku bring wasanii plus pia watu wa media pia umepimwa tuangalie health zetu, cause unapata sasa hivi kwenye industry yetu watu wanapitia a lot of depressions, a lot of stress, na wakati mwingine unaweza kuata umepigwa na stress kwa stage uanguke bwana. So ikakuwa ni vizuri wasanii wakuja wapimwe, wasanii wakuja waangaliwe hali yao, na pia watu online media pia unajua kazi yao mingi ni kusimama, kufuata watu, kufanya vitu vingi. So pia waangaliwe ni mili zao kama wako fresh. So the main reason kabisa kufanya hii ni kuangalia the industry. If the industry tuko okay, kama pressure zetu ziko sawa, sugar levels, tusikufe tukiwa young. That's the main reason of sisi kuwa hapa. Okay, sasa Mash, ni kitu ambacho unafanya for one time ama tunakuwa na hapa? Already we have started a journey with Komarok Modern, a journey to give hope, a journey to make sure that our industry, this is the first hospital cares about the industry, ambapo umeona wasanii wengi sana wamesaidiwa kupitia Komarok Modern kwa kuzaa, kwa ugonjwa. This is the only hospital that an artist anaweza kuja na atibiwe bila wasiwasi, manake wako very associated with the artist. So Komarok Modern is one of the best place for this country kuleta shida zetu sisi wote. What should we expect tomorrow, because we all know that especially Majab, the album itakuwa kubwa? What should we expect? Tomorrow we expect the industry itself. Tomorrow expect to see any face for the industry, especially for the gospel
industry. Everyone will be there coming to support the album, my album, Maajabu the album. The reason why nimeita Maajabu the album is because my message to the young people is sisi tusikue the light, tusikue tu watu tunaona the light mwisho wa tunnel. Wacha tukue kwa the light kwa tunnel. Sijui unanipata? Upate watu wakituona sisi wanaona light. So tomorrow we are coming to spread light. We come to show people that we can do it no matter what, no matter the situation. So tomorrow we expect new music, big performance. It's an experience. So tomorrow, come there. Even the Komarok community will be there to support the album because that's what they do best, to support. Najua kuna Bahati ni rafiki yako karibu sana, ila bado sijamuona kwenye posta, ama yupo atakuja kesho? Yupo. Kuna video ambayo tulirelease ambayo Bahati yupo, na Bahati is one of my best friends and he will be there supporting me 100%. Everyone will be there. Chairman has confirmed he will be there. Daddy Owen has confirmed he'll be there. So a lot of big names in the industry will be there to perform and to support. Who is this chairman? Chairman, you all know Mr. Ringtone Mwana. He's the chairman. Yeah? Hiyo ni mtandao. Ile ukweli ni akitoka gospel aenda wapi? Hangaike. Anasema anaimba love songs. Love. Sasa mwenyewe na bibi anaimbaje love? Okay, Mash, niko na swali. Which strategy do you use to choose the artist when you're kwa poster? Because tunaona kuna artist kadha, but you have a lot of friends wale ni gospel artists. So ni strategy gani ulitumia kuchagua hao artists? Number one, before you do anything, you need to start with your friends, the people who are surrounding you, because a lot of people wanasawingi marafiki wao wakati wako na jambo. So number one, I started with the friends that surround and the people that I feel their music is we are aligned in the same thing in terms of music and the genre that I'm doing. Yeah. So ningependa kuuliza, wherever we see Mwana, we expect to see your good friend cause Masterpiece. Yeah. Amekusaliti ama Masterpiece, the reason is not here. Masterpiece alikuwa na jambo, alikuwa na show usiku jana, so ameamka late kidogo, but ametuma rambirambi zake, but akasema tomorrow it's going down because the red carpet itaanza from 2 to 3:30. So expect to see anyone that you know akikuja pale. So mimi sina wasaliti, I don't have friends, I have family. Okay. Yeah. Mash, kwanza ningesema hongera sana kwa Maajabu album. Nashukuru. Swali yangu ni very rahisi kwanza. Tumeona vijana wengi sana kwa mtandao, sana unapata wasanii ama marafiki wetu wa karibu wanakuwa na noma when it comes to wakipata emergency medical services. So maybe wewe partnership yako na Komla kitaweza kusaidia vijana wanaweza kuja wakatibiwa maybe kwa mkopo, ama kutakuwa na hizo services ambao sio lazima ukue unaweza lipa full payment, unaweza kuja ukapata services ukalipa polepole. Swali ya pili ni kwamba ni tumeona kwa posta kuna wasanii ambao wanakuja sio wasanii wa gospel, kuna wasanii ambao wanafanya muziki ya kawaida. So itakuwaje wewe album ya gospel show itakuwa ni bonge la gospel na umewalika wasanii ambao hawako kwenye gospel industry? Yeah. Namba moja, sijui kama kuna mtu ambaye nimemwalika pale alipo kwenye gospel, labda ikue otherwise, but the reason why I've invited everyone, actually tomorrow you'll see P Unit, tomorrow you'll see Mbuzi Gang. My ministry, it's not for, I said when I was starting that I want to be the light in the tunnel. So I want to show them that we can sing for Christ and we still have swag. We can do everything that what wanafikiri it's a limit in the industry. Number two, about modern hospital facility kwa wasanii. Number one, jua modern Komarok wamefanya kazi kubwa kwenye industry yetu sasa hivi. Ukiangalia anyone who is in the industry, wale wakuzaa wamezalia hapa, wakutibiwa wametibiwa hapa. That means they are showing us that wako hapo sababu yetu. I think sijui kama kuna mtu amekuja modern Komarok akataka kusaidiwa. So I think hii modern Komarok, it's one of the facilities and the hospital that cares about the industry. So I know there is a chance of an artist or anyone who is in the industry to come here na saidiwe.
Mash, labda acha nikuulize. Tukiongelea kwa bibi na pia tukiongelea tumezoea sehemu anakuja kwa Maroc, tunasema kuna bibi na azilio partnership na kwa watu wengine wanakuja kujali. Sita wewe tunatuambia pia wewe umepata mtu. Hapana, something you need to know that Komarok as every services wanafanya normal services zile ambazo tumeziona kule za kupima pressure, kuna emergency rooms, kuna anything that unafikiri iko kwa hospitali. So it's not about kuzaa peke yake, wako na the other side that deals with any other sickness, kama uko mgonjwa kifua, kichwa, hizi ugonjwa za kawaida wanatibu. So watu wote wanafikiri Komarok ni mahali ya kuzaa tu, si mahali ya kuzaa peke yake. Kuna vitu vingi, kama ni mgonjwa any place unaweza kuja hapa na alafu utasaidika. Mashwana, niulize swali, inaweza kuwa kwa personal, but kwa mafans wako na maybe mafans wetu wanataka kujua. Tumeona pale kwenye birthday yako uliweza kupost ukasema thank you so much my lovely girl, alikuliwadia gari mpya, na tunataka kujua wewe ni msanii wa gospel. Maybe haujachukua time yako maybe kumpost mpenzi wako, ndio kwa mafans wako nipo wajue kama kuna mtu. Na kama hakuna mtu kwa nipo tuambie sisi, watu wajue kwamba ile una practice celibacy ama ni vipi. Kidogo utanimaliza siku moja. Sasa number 1, hiyo ilikuwa tarehe 1, tuko tarehe 9. Sasa mambo ya tarehe 9 ni mambo ya album na modern Komarok. Na kama labda mnataka kumuona kesho pale kwa event, lazima nimuite asalimie watu wamjue, kama ako asalimie watu. But today we want to talk about Komarok and Mwana. So Mwana and Komarok, they're working together to make sure that our industry it's very secured, na inaweza saidia anyone mwenye kwa industry. Unaweza kuja hapa usaidike kwa kimatibabu, ki-advice, anything that una feel health-wise una need kuwa helped. So modern Komarok is open for anyone who is ready to be helped. Yeah. Okay, Mash, wewe ni gospel artist mwenye umementain sana kwa hii gospel industry. Labda unaweza tuambia what keeps you going? Most of the people wenye walijoin gospel, kuna wenye wametoka, kuna wenye bado wame lose hope, but you bado unaendelea kushine pale. Unaweza tuambia the secret behind it? Number 1, unafaa kujua ni mimi sikuanza kuimba gospel cause I just wanted to sing. The gospel that I'm giving out there changed my life. Ukiacha ile kitu ilibadilisha maisha yako, that means you don't have anything to sustain your life. So for me, I want just to be an example to anyone mwenye anajua Mungu na afai ku lose hope. A lot of artists, the reason why they are doing what they are doing is because they are losing hope, and the journey ya salvation si rahisi. So you need to know that the industry of gospel music needs everyone to know that God hata no matter how long it will take, bado Mungu atakuja. So watu wengi wanatoka tu sababu hizi disappointments and everything, but for me I will say me and my house I will serve the Lord. Maybe swali ya mwisho maybe. Naona umekuja na msanii mkubwa Desito. Do you expect something from you and him? Yes, Desito is one of my good friend. Ako hapa is doing very well, and he's a gospel minister. He will be there tomorrow to give a performance in the Maajabu album. I've done with him a song inaitwa Enjoyment, so expect to see my brother Desito. Maybe asaambia watu kitu kidogo, wanaweza fikiri tuko na msanii bubu. So hi guys, naitwa Desito. Kesho Maajabu the album to come through to support our own na gospel to the world. Sawa, asante sana Mash. Au sio? Kama kuna swali. Asante sana.